Hello guys. Today everyone in India have got a emergency alert message on their phones. So don't worry, it's just a alert sent by our government of India from the Department of Telecommunication because whenever like floods, earthquakes, the government will send an alert before itself. So it's just a trial. So don't worry, don't panic, okay? మనకి ఈరోజు చాలామందికి ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనేది ఒకటి వచ్చింది. సో దాంట్లో ఏం భయపడిన అవసరం లేదు. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మనకి పంపించినారు, టెలికమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. ఎందుకంటే మనకు ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ ఏమైనా ఎర్త్క్వేక్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా వరదలు కానీ అలాంటివి ఏమైనా వచ్చే సూచనలు ఉంటే మనకు ముందే ఇన్ఫామ్ చేస్తారనమాట, సెక్యూరిటీ లాగా. సో దీనికి ఏం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్.